伫英国伦敦一间素食餐厅，才做无2年半，就摕到米其林的一粒星，也吸引真侪唔是食素食的顾客。这餐厅定位已经排到明年3月。 汤长咧滚，导致伫咧灶台仔甲料理装摊。伫英国伦敦的素食料理餐厅 Plates 得要开门啊！大家拢咧准备，因为有总铺师兼头家海악斯对料理的要求。这间店才开18个月，今年就拄正做英国第一间摕到米其林1粒星的纯素食餐厅。 So the first thing has to be taste, and then you've got to make it look pretty, but make some of our dishes quite mysterious. So we hide flavours and textures underneath sauces and stuff like that. 先开始，餐厅用快闪店的方式经营，连续办几年了后，才正式伫伦敦开店。餐厅内底气氛真朴实甲自然，不过料理煞真有创意，受到美食指标米其林的认同，这也代表菜色得到尊重，摕到1粒星餐厅的成绩。 We're not trying to replace meat or make things look like meat and fish. We're trying to showcase flavour, texture, acidity, depth of umami. All these array of things that your palate, feels alive when it tastes them. Let's say, through a journey on a menu. 海악斯无介意甲家己的餐厅定位做素食餐厅，是希望消费者会当根据料理口味来评价餐厅。也因为安尼，餐厅的消费者有95%拢毋是纯素食的消费者，依然是受到真侪人的恶扰。即马餐厅预定的名单，甚至已经排到明年3月底。公司新闻，陈思栋编译。